Namaste. Hallo, Namasté. So once again we are here with another topic of Ayurveda. Heute sind wir wieder mit einem Thema aus dem Ayurveda da. Yes. So before last time we talked about the kapha balancing, because winter is a time when the kapha is imbalanced, yeah? Vor 2 Wochen haben wir über die Kapha-Balance gesprochen, weil heutzutage eben besonders das Kapha aus der Balance gerät. Yeah. So same time, winter is also the time for Vata balancing, because Vata easily get imbalanced during winter also, because many of the qualities of the Vata and Kapha, they are similar. Es ist gleichzeitig auch eine Zeit, in der das Vata aus der Balance geraten kann. Vor allem im Winter werden auch die Eigenschaften vom Vata verstärkt, weil Vata ähnliche Eigenschaften haben kann wie Kapha. Yeah. Classically, it is mentioned that Vata gets imbalanced, or we can say vitiated, after the monsoon, like when suddenly is a heat and then a lot of rain comes, so hot and cold suddenly. So that is a time which is classically mentioned in Ayurveda, in Charak Samhita. But here in Deutschland, the climate is changed here. It's a different kind of weather. So what I feel here, this winter time, like now it's like very cold, same time more dryness. And that's why this is also a time here, like where together with the Kapha, Vata also get imbalanced during this time period. Im klassischen Ayurveda wird beschrieben, dass Vata besonders aus der Balance gerät nach der Monsunzeit, wenn diese Feuchtigkeit und Hitze mit Kälte zusammenkommt, also starke Temperaturunterschiede eben das Vata durcheinander bringen. Und hier in Deutschland ist es eher so, dass jetzt gerade, wo es kalt und trocken ist, besonders das Vata eben auch gemeinsam mit dem Kapha verstärkt werden. Yeah, so we need to understand like what is Vata balancing. Before that, we know that when we talk about the Vata, Vata can be of 2 types. Either a person's Prakriti can be Vata, so a person's Prakriti, like how a person is born with, that is a Prakriti, okay, of a Vata. And secondary, like a person's Vata, which is like maybe if this is a base level and it is get a horn, it vitiated more than that level, threshold level. So that is a Vikriti. So there are 2 concepts, like Prakriti as a Vata, Vikriti as a Vata. So Prakriti as a Vata needs a balancing act. And when it comes Vikriti as a Vata, that needs to make it down, and then keep it in the balance. So there are 2 aspects for Vata balancing. Es gibt 2 Aspekte, wie man das Vata im Balance halten kann. Es gibt zum einen die Vata Prakriti, also die Natur eines Menschen, mit der er geboren wird. Das heißt, dass ein Mensch von Natur aus einfach eine Vata-dominante Konstitution hat. Oder eine Person verändert mit der Zeit die Konstitution und bekommt mehr Vata als im natürlichen Zustand. Das ist dann die Vikriti Vata. Und eine Person mit der Prakriti, also mit der Urnatur Vata, da achtet man darauf, dass man das Vata eben vom Naturzustand eben in Balance hält, im gleichmäßigen Zustand hält. Die Vikriti Vata Konstitution, da wird darauf geachtet, dass man das Vata eben senkt und dann auf dem natürlichen Zustand hält. Okay, so to understand this Vata imbalance more, we have to understand that how this Vata dosha is formed of. So Vata is formed of the Luft and ether, so the air and ether. So these are Akash, you can say the Vayu and Akash in Sanskrit, or the air and ether element. That is a elemental constitution of the Vata dosha. Vata zu balancieren, müssen wir verstehen, aus welchen Elementen es besteht. Und es besteht aus Vayu und Akash, also aus dem Luftelement und dem Äther-Raumelement. Yeah, and both of the elements, if we see them, like the Luft, it is more dry, so it brings the dryness to the body. If somebody has more like Vata, then we say, okay, this person has more Vata imbalance because more dryness. So like in winter time, this is the time when people have more dryness in the hands, skin, everywhere the skin start, breaking, and the lips start breaking. So on the heels start breaking. So these are all the signs of dryness. It means that there are Vata imbalance is happening. Beide dieser Elemente, Luft und Äther, sind von Natur aus trocken. Diese Trockenheit sieht man als Eigenschaft dann eben auch im Körper, in der Haut, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit bekommen Menschen dann besonders trockene Haut an den Händen oder an den Füßen und insgesamt zeigt sich dann eben diese Eigenschaft im Körper. Das ist dann ein Anzeichen von einer Vata-Disbalance. Yeah, and the second one is
First one is the ruksha, then lagu. Lagu means like more fineness, you know. Why this fineness? Because the air is very fast, it's movable, and together with the ether, it can reach to the very minute level, very subtle level. So this Vayu element, that's why it is also known as prana, you know, but it is very subtle. So this Vata can go to the very minute, very fine, very subtle, you know. So it also brings this kind of subtleness to our bodies, you know. So means like it can move to a very fineness, so the person can have trouble like pain in more subtle form. It can be inside the muscles, it can be inside the bones, you know. And because it is very minute and very subtle, then it can move. So not only moving in the muscles or in our knochen, you know, but it can move. Maybe today I feel pain here, tomorrow it can here, maybe here, moving. Because of this subtleness, fineness, you know, and lightness. Durch das Ätherelement hat Vata die Eigenschaft von Feinheit. Das heißt, dass es eben sehr fein sich durch den Körper auch bewegen kann. Das bringt eben Beweglichkeit mit sich und kann sehr fein in bestimmte Strukturen eintauchen. Und das Element der Beweglichkeit führt eben dazu, dass diese Empfindungen wie Schmerzen eben dann auch wandern können. Im Körper bestimmte Empfindungen wandernd wahrgenommen werden. Yeah, and the third quality, because we are going together with the quality of the elements, then we understand more with the Vata dosha, you know. So Tatta Ruksha Lagu Shita. Shita means like same quality together with that of the Kapha. As Kapha is cold, you know, coldness. Similarly, Vata dosha also brings coldness, you know. So the kind of environment, the time, season we are now, of course, is more cold, you know. And Vata get aggravated by the more cold. So how much cold it is, together with this cold wind, that much Vata gets aggravated. Die nächste Eigenschaft, die Vata ausmacht, ist die Kälte. Das hat sie zusammen mit dem Kapha-Dosha. Das sind beides die Doshas, die das Element, die Eigenschaft Kälte eben haben. Und das zeigt sich, das wird eben dann verstärkt durch die äußere Kälte. Also kalte Umgebung und vor allem kalter Wind verstärken dann eben das Vata. Yeah, and then another very important quality, that is movement. Chal means like it is very movement. So as I already said that the movement in the body. Similarly, during the winter time, persons can have this kinds of you can say a kind of piercing, you know, something like which is piercing kind of sensation in the body. You know, like piercing kind of sensation. Suddenly you feel like tingling sensation here, or maybe different parts of the body. So a tingling sensation, okay, that is also a sign of the Vata imbalance. Ein anderes Merkmal von Vata ist eben die Beweglichkeit, also ein sehr bewegliches Element. Das heißt, dass eben diese Körperempfindungen durch den Körper wandern können, sehr beweglich sind und auch Empfindungen wie ein sehr stechender Schmerz oder eben eine stechende Empfindung, ein Durchblitzen, ein Durchstechen im Körpergefühl, das kann auftreten, wenn viel Vata da ist. Yeah, but this movement, as I said, movement, it can be on both the sides. Like if movement is too much, if we just think about on our Fadang system label, the person can have a lot of diarrhea. But in other cases, because of its dryness, you know, because the Vata also is dry and rough. It's dry and rough. And together with this movement, most of times people, when they have this Vata imbalance, then they have more constipation. Even though it can be other things also. It can be diarrhea also, dushfal also. But mostly people have the symptoms of the constipation because of this movement, you know, and dryness together with that. Der Aspekt der Beweglichkeit, also der Wanderung durch den Körper, der kann auch begünstigen, dass dann eben die Verdauung sehr schnell stattfindet, also dass es eher zum Durchfall führt. Klassisch haben aber eben die meisten Menschen durch Vata, was eben dann auch kombiniert ist mit der Trockenheit und mit der Rauheit, vor allem Verstopfungen. Yeah, so why this happens? This happens because the Vata is like a up and down, you know. And it makes our Agni also up and down. Means like sometimes good Agni, sometimes not so, sometimes down Agni. So like Vishma Agni, you know, like Vishma means like unstable Agni. The Fadang's fire became unstable because of the Vata imbalance, you know.
So that's why people can have sometimes maybe good, sometimes not so good. So this up and down keeps happening in their Verdauungssystem because of this Vata imbalance. Durch diese Vata-Disbalance zeigt sich die Verdauung eben sehr wechselhaft. Das heißt, es kann sein, dass Menschen ab und zu eine gute Verdauung haben und ab und zu eben eine schlechte Verdauung haben. Also dass das Agni, das Verdauungsfeuer, eben sehr wechselhaft gut funktioniert und manchmal eben auch nicht gut funktioniert. Yes, and same thing. It is immovable. This like movement, So same kind of things also happen in the brain level, in our thought process level also. When someone has Vata imbalance, whatever form it is coming, the mind also cannot be in the balance. It is like keep moving. So a lot of movement in our thought process level also. Mind is very difficult when someone has Vata imbalance to do a proper meditation, but still we have to try. But it's very difficult. It's very difficult to sit in a quietly, calmly in a meditation because the mind keeps moving in different directions because of this Vata imbalance. So it's like a circle. Diese Sprunghaftigkeit des Vata zeigt sich auch im geistigen Zustand. Die Person hat dann meistens einen sehr unruhigen, unsteten Geist und so funktioniert Meditation eben auch schwieriger. Es ist schwierig, still zu sitzen und ruhig zu bleiben, da eben der Geist nicht zur Ruhe kommt. Yeah, and this also happens when people have a lot of, you can say, traveling, movement, because the Vata is movement, it's a chal. So similarly, any kind of physical movement from a person, a lot, like if a person, he always keeps moving a lot. Maybe some person, they go for their work a lot, daily travel a lot, or if someone has to do a lot of traveling within 1 week, doing a lot of air travel, or maybe by train, traveling to many cities, maybe today going to Berlin, next day to Munich. This kind of lot of travel work also makes Vata imbalance, So it means like outside movement also makes imbalance in our body, also brings movement in our body, Viel Bewegung im Außen, also viel Reisen, vielleicht beruflich viel täglich hin und her fahren oder auch fliegen besonders und viel unterwegs sein. Im Außen kann auch im Inneren viel Bewegung verursachen. Also die Bewegung, die der Körper im Außen, die Bewegung, die der Körper im Außen macht, die lädt eben auch Bewegung im Inneren ein. Yeah, so it means like any kind of movement in our surroundings, it affects, especially to the Vata persons, it makes them imbalance, any kind of movement which happens in their surroundings, So these kinds of people, what they need, especially what kind of work they need to do something more like as a slowly, because Vata, fast, movement, thinks everything very fast. If they want to eat also, more fast. And how much fast they eat, that much Vata gets imbalanced. They want to do one time, not one thing, about 10 things, like this thing, this thing, this thing, this thing. And then mind also get in the movement, so it's very difficult to get focus. Naturally also it happens, and when someone has more Vata imbalance, then it happens more, because the mind is not able to concentrate properly. So Vivekam on the level of the decision making, not able to concentrate properly. Also alles an Bewegung, was im Außen passiert, erhöht dann vor allem bei Vata-Personen das Vata. Diese Personen sollten dann besonders alles in Ruhe und langsam machen. Das heißt, das Essen sollten sie langsamer machen und grundsätzlich mehr Ruhe in den Alltag hineinbringen, sodass jede Tätigkeit bewusster und langsamer durchgeführt wird. Okay, so how to balance it? This is like what is the imbalance, what happens in the imbalance. So the balance comes in Ayurveda. The concept is like Sankshepo Kriya Yogo Nidan Parivarjana, means like the treatment is in the etiology. So whatever the etiology, we have to do things just opposite to that. So if somebody says Vata imbalance because of too much of traveling, because of too much of Vivekam, that person first has to stop this kinds of habit, like doing either lot of movements. So first thing is to stop that one. Eins der grundsätzlichen Prinzipien im Ayurveda, wie man die Doshas behandelt, ist das Prinzip, dass das Gleiches verstärkt und Gegensätzliches sich ausgleicht. Das heißt, eine Person, die viel Vata hat, aufgrund dessen, weil sie viel reist, viel unterwegs ist, sollte dann als erstes aufhören, so viel zu reisen und so viel unterwegs zu sein. Yeah.
And learning how to do the things slowly, how to become langsam, and it is actually a habit which we have to cultivate. How to cultivate this habit? It starts from your daily routine, you know. So we need to have a, maybe in starting it's good idea for Vata person to note down a diary and write down their daily routine. What time I will wake up, what time I will do my morning meditation, what time I will go for my pranayama, what time I will take my breakfast, when I will take my lunch, what time I will do my evening tea, or then my dinner, what time I go to bed. So they need to write down their routine and they need to stick with that because it's a habit. Vata person, they need to cultivate this habit, you know, and especially when someone has this Vata imbalance, then they are more prone for disoriented lifestyle, like the lifestyle which is not at all focused. Vata-Personen sollten lernen, Sachen langsam zu machen. Wie sie das tun, ist es, wenn sie sich ihre Pläne aufschreiben und dann zum Beispiel für ihre tägliche Routine einen Plan erstellen. Also aufschreiben, wann sie welche Tätigkeit ausführen und sich dann auch an diesen Plan halten und somit in die Gewohnheit, in die Routine hineinkommen. You know, so and then the first thing, as I said regarding it, is like the dryness, you know, trocken. So what is the opposite quality of the dryness? Is like the anointness, you know, like the smoothness or oiliness, you know. So regularly abhyanga, you know, so regular self abhyanga, or if sometime you have a possibility, go to some Ayurveda place to go for Ayurveda massage, you know, oil massage or self abhyanga. That is very good. So when someone has Vata imbalance, body get more dryness, you need oil, of course. This you can do it different forms, either doing this abhyanga like ganj abhyanga. Similarly, you also can increase the amount of oil in your food, you know. Sesame oil is very good for that purpose. Simple sesame oil, aber nicht kalt, warm. So warm sesame oil in your food for taking, and also massage, you know, like in the form of the abhyanga. That is also good habit. And also doing oiling on your hairs, on your head, skull. That is very important. Pouring some oil in your ears. That is also very good habit, because these are also places of the ether and air. The ear, you know, they easily get in this air very quickly, and this space, because it has space. So putting some oil here, applying oil on here, and also doing this abhyanga, and also drinking this extra oil, taking extra oil in your food, it helps to get rid of this first quality which is increased because of Vata imbalance, that is a dryness. Die Eigenschaft von Vata, nämlich die Trockenheit, sollte durch das Gegenteil, nämlich vor allem Öl, therapiert werden. Also das empfiehlt sich vor allem als Ölmassage, also Abhyanga, Ganzkörperöl-Einölung. Das kann auch selbst durchgeführt werden durch tägliche Selbstmassage, durch Selbsteinölung. Und besonders gut ist es, auch Öl auf die Kopfhaut aufzutragen und auch an die Ohren zu bringen, also auch in die Ohren zu geben, weil die Ohren eben für das Ätherelement stehen. Und vor allem kann das Öl auch durch die Nahrung aufgenommen werden. Am besten ist das warmes Sesamöl in die Nahrung mit aufzunehmen. Yeah, and then second quality is lightness, lagu, because this Vata naturally it is light, and then when someone has Vata imbalance, then body becomes more lighter also. They start losing a lot of weight because of this Vata imbalance also, and then body start feeling more pain also, especially in the joints, you know, because of this dryness, and then this together with this movement with this air which is moving in the body, Vata. So first is like oiling, and second thing with your food. If this lightness, how can you change